Weißt du, was mit Schmierfashionierter Häuser in denen selbst die Luftlies noch Ordnung riecht, in denen Menschen beim Betreten spürt, das Higher, Geminon mighty liebt ich habe, in solchen Häusern, geputzt Villen, in denen der Marmor, heller glänzt als ein frisch geputzter Spiegel, aber das Erstenlichst war nicht das, was ich gesehen habe, war das, was ich gelernt habe, und heute kannst ich du's in deinem Zuhause anwenden. Die Türklinken, in diesen Villen fühlten sich, immer klein, niemals klebrig, die Luft roch frisch, aber niemals aufdringlich, und die Holz mit Bell, strahlten mit einem Glanz, der nicht künstlich wirkt. Ich stand da und frag mich wie schaffen die das, also schaut ich genau hin, und was ich entdeckt wenderte für immer mein Art zu putzen. Mein Mann sagt immer, ich sei verrückt, Jordan meint min, neuen Method dann, aber dann sieht wie, unser Zuhause, aussieht und das. Wenn du den Zuhause in einen stillen, Luxus vermandel testo, ohne Stress, ohne Perfektionismus, dann bleibt jetzt unbedingt dabei, onde abonniere den Kanal, aktivier das Glöckchen, onde hinterlass, ein Like wenn du möchtest, dass den Zuhause, elegante, onde schöner dekoriert, aussieht, kostet dich nichts, aber, mir hilfst du dem sehr. Lass mich dir von dem Tag erzählen, an dem ich zum ersten Mal ein dieser Villen betrat, war ein Donnerstag, die sind viel durch, Fenster und ich sah etwas Seltsames auf dem Teppich, im Wohnzimmer, waren Linien, nicht irgendwelche Linien, perfekt, Parallelstreifen, als Heit, jemand mit einem Kamm durch den Stoff gefahren. Ich dachte erst sei Muster, im Teppich, aber dann, verstand ich das war das Ergebnis des Staubsaugens. Die Horsterin, dort, Frau namens Marguerite Siegetes mehr, sie sagte, in Luxuriösern, word immer, in Einrichtung, nie hin, under wie bei, Zuhause, immer von einer, Exer und one, mit Langen, gleichmäßigen, Zugen das, Ergebnis, ist nicht neuer sober. Sieht aus, wie ein frisch gemter Rassen, dies, Linien, im Teppich sind, ein, Zeichen, von Sorgfalt, von Aufmerksamkeit fürs, Detail ich probiarte, Zuhause, mein Wohnzimmer Teppich sah, plötzlich, elsewhere, mein Inklen.com, vorbei ungefragt, obi wir einen, neuen, Teppich gekauft hätten, ich lacht undeseg nein. Ist derselbe alte Teppich, nur anders behandelt, sie wollt wissen, wie ich das, damit habe ich, siegt ihr, und dann saget sie, etwas, das mich nachdenkend, bracht sie, saget das, sich anfuhl, wie Geminon, das Haus wirklich, liebet, das, ist dies kleinen, Tricksaus, Luxusion sind, Kinemagie, sie sind, Sieken von Respekt, von Liebsam, eigenen Rom, du brokest, Villa, denen Teppich so behandel, du brokest, nur Minuten mehr, Zeit, und die Bereitschaft, anders, machen, aber zurück, zu Marguerite, sie siegt, mir noch, etwas, das, ich nie vergessen, word, sie, Venetian, schrank in der Küche, deren waren, Le Pen, aber, sie waren, nicht einfach, irgendwo hingestuft, sie waren, sortiert, Notchfarben, rot, gelb, grün, blau, ich fragt, warum, und sie, mir das, System, rot Le Pen, sind für die Toilette, nur für die Toilette, nie für irgendetwas anders, gelb Le Pen, sind für, den Rest des Zimmers, das Waschbecken, die Dusche, die Fleisengrün, Le Pen sind, für die Küche, für die Arbeitsblatt, den Herd, die Spül, und de Blau, Le Pen sind, für Ales ender für, Mikbel, Turin, Regale, Anfang Dutchtich, das sei aberd, Tribon, aber, dann verstand ich wenn du mit dem Silban Le Pen die Toilette, und dann die Küche putzte, was passiert dann du, Bertrig's Doktrin von einem, Ort zum anderen, das System mit den Farben, verhindert das, ist so einfach aber, so Fall, ich, ging noch Haus, underkauft mir ein Set bunter Lappen, ich tilt, sie noch dem System ein,
Rot für das, Badgelb für die das, Grun für die Kuchblau für den Rest, dann fing ich an, damit zu putzen die Verderung war sofort spürbar nicht nur, optisch und im Gefühl, ich wusste, dass mein Zuhause nicht nur sauber war, es war hygienisch sauber. Ich weiß, es klingt banal, aber das Gefühl, das geht ich wirklich, sauber ist, vernedert, die Stimmung, du Gast, anders durch, den Zuhause, mit, mehr Rouge, mit, mehr Vertran, mein Mann, bemerkt, Isorch, arsigt, die Kuch reach anders, frischer nicht, Nordriensch Mittel, sondern einfach frisch, ich ist, erstalt in Vanden farbigen, Lepan, erlacht zorst aber, dan sigt, a das is, shin matched, undeceitem, uktetzoger, a darauf, den richtigen, Lepan zu benutzen das, ist bei, im schon im Wunder. Aber mich dir von einem, anderen, Trick einem, der Mithols, Milnezu, Tunhat, in einer, der Villen, in denen ich arbeite, gab es, einen Butler, ja, einen, richtigen Butler, heises Hermann, und der Hermann hat ein Regel, benutzt die niemals, Siliconspray für, Holzamtbell, niemals ich fragt in warem, sag das, Silicons war, am Anfang, einen Schannenglanz gibt, aber noch einiger, Zeit matcht is das, Holz, Stump is, trocknet das, Holz, aus, und is, hinterlässt, einfettig, schickt, die Staub, ansieht, also was benutzt die, erstattessen, einfegt, Mischung, aus Dingen, die jeder, Zuhaus hat, Essig, und all eventuell ja, du hast richtig, gehört, ein halb Tass Essig, ein halb Tass Oliventel, zusammen in, ein Flaschgebend, das Chateau, ungefertigt das, ist da die, geheim formal, der Essig reinet, artenfernt, Fingerbruckfett, leicht flecken das, Oliventel fleckt is, drinkt ins, Holz einen dead, gibt, im Feuchtiget, Zurich, is las das, Holz jemen, dies hinterlässt, innen, naturlichen Glanz, keinen, künstlichen, innen, der das, Holz, zum, Liban, weckt, ich war, skeptisch, also probierte, ich is, aus, in einem alten Holstisch, den ich von meiner Großmutter, geerbiete habit, war stumpf, die Farb, war verblas, sah mut aus, ich gab ein paar Tropfen der Mischung auf Innenweichen, Lapon, Rebbe, Oberdei, Oberfläche, in kreisenden Bugungen, Hyundai, nahm ich in Antrockenen, Lapon, unterpolierte not. Das Ergebnis, war unglaublich, der Tisch sah aus wie neu, die Holzmesserin.com, wieder zum Vorschein, die Farb, war intensiver, der Glanz war, sanfti, nicht aufdringlich, nicht klebrig, einfach schön, mein Nachbarin.com, vorbei ungefragt ob ich den Tisch neu kaufen, leises ich muss lachen nein, sagt ich nur ein bisschen Liebunde, sigzid sixitem, benutz ich dies Mischung für alle mein, Holzenbell einmal pro Woche manchmal auch, alle zwei Wochen, wenn ich es nicht schaff, aber immer mit dem Selbst Ergebnis, mein McBellsien gepflegt OSC, vollen sich gut an, die sie halten linker, die higher ist, nochi ein, Geheimnissen Luxuriöser, word nicht gesparten Handerbeat, aber es word gesparten und Produkten, sie benutzen ein Fake Dinge, auf die Richtige, wisst das ist der Unterschied, nicht der Preis die Method, las mich dir noch von einer, anderen, Sach Erslan, von Türklinken ja, du hast, richtig, in den Husen, in denen ich, gepetzt habe, waren die, Türklinken, immer, Michellos immer, kein Grabruck, kein Staub, nicht ich fragt, Marguerite, wie oft sie die, putzen, sie sagt jeden Tag, jeden, einzelnen Tag, am Anfang dacht ich das sei Wahnsinn, wer hat denn seit, jeden Tag, alle Türklinken zu putzen aber, dann erquit sie mir Türklinken, sind die, am meisten Baraten, stellen in einem Haus, jeder fast sie an jeden, Tegmermals, sie sammeln Bakti, Schmutz und wenn sie nicht regelmäßig, gereinigt werden, dann sieht das Gänzhaus, ungepflegt, aus, egal wie sauber, der Rest ist, also fing ich an, es auch zu Haus, zu machen, nicht jeden Tag, ich bin, Jacqueline Butler, aber, alle zwei, drei Tage, ich nimm, in en Futon, Lapen, mit ein bisschen, Essig und Wasser, wisch aber, alle klinken, und dann trocken ich,
mit einem, sauberen Touch Notch, dauert kinderfanef, Minatan aber der Effekt ist die Norm. Mein Mann bemerkt sagt das sich die Turen enders, Enfelon sorbere, ich, in von den Türklinken, nickt, dann sagte, each of us, das mich überrascht, sagte, dass sich, jetzt wohlerfühlt, wenn noch Haus kommt, weil gepflegt aussieht, sogar die kleinen Dinge genau, das ist die kleinen Dinge machen den Unterschied ein sauber, Türkling, ein Teppich, Mittellinien, farbig Lippen, das sind keine großen Geheimnisse, aber sie verndorn, wie sich ein Zuhause anfühlt. Sie machen aus einem Haus ein Zuhause, das dich umarmt, wenn du dich verpfeffnest. In einer anderen Villa lernt ich etwas über Duft. In Luxuriösern riecht immer gut, aber nie aufdringlich, nie noch billigem Raumspray. Ist die ein dezenter Duft, der sich im Hintergrund heit, der nicht schreit, sondern flüstert. Marguerite sieht mir, wie sie das matcht. Sie benutzt keine künstlichen Luftfrischer, stattdessen hat sie klein mit getrockneten mit Lavendelsweigen, mit Zimtstangen, sie stellt sie in verschieden, de Hauses, in den, in ganz Barock, ins Badzimmer, ins Wohnzimmer, der Duft verbreitet sich, langsam, natürlich, an dir bleibt, nicht aufdringlich, ich probierte, Zuhause ich legt getrocknet Lavendelblüten, in ein kleines, Schwilten, stellt auf den Couchtisch, noch ein paar Stunden bemerkt ich das Wohnzimmer rock anders, besser mein Enkelin.com, vorbei undeseig das, higher social reach, wie bei Oma früher, ich lächelte, genau, das Walt, ich erken seitdem, habe ich immer ein paar Lavendelsweig, im Haus, im Sommerliege, ich sie, frisch auf, im Winter benutz, ich getrocknet, der Effekt ist derselbe, das Haus riecht, nach Zuhause, nach Ruhe, nach Geborgenheit, aber gibt, nach inantrick, denn ich, dir Siegen, mich nun, der mit dem Bett zu tun hat, in Luxuriösern, word das, Bett nicht in, word ingeniert, jedes Kissen sitzt perfekt, die Deck ist glatt, keine Falten, keine unbenutzten sieht aus wie in einem Hotel. Marguerite sieht mir, wie sie das matcht, sie beginnt, mit dem Spanbettlaken, sie sieht so straff wie möglich über die Matriz, dann kommt das Bettlaken, oben, drauf sie, glättet mit den Hinden von der Mitnach, außen, dann faltet, sie die Ikon, sie nennt die Hotelfalt ist ein, bestemmt Technik, man schlägt die echte Lakens noch in an, dann let man sie glatt unter die Matriz. Das Ergebnis ist ein sauber, straff Eck, dann kommt die Bettig, sie lädt sie auf, glättet sie unter dann, silbt sie das Obier, endem, so dass das Lakon, sichtbar word, sieht elegant aus, einladend, die Kissen werden, aufgeschüttelt, dann werden, sie aufrecht und das, Kopfteil gelenkt, nicht flach hingelegt, aufrecht das, gibt, dem Bett, sieht wohler, aus, ich matcht das Zuhause, mein Bett sah, plötzlich OSV, in einem Hotel, mein Mann kam ins Schlafzimmer und blieb stehen, sagt sich gar nicht mehr, sich hinzulegen, sahi zuschen aus, ich lacht, aber ich verstand, was meint, ein Bett gemachtes, Bett verne dort, den ganzen Raum, matcht in eleganter, ordentlicher, ruhiger und higher, das schon deren, dauert, nicht länger, als 5 Minuten, aber die Working, heit den ganzen Tag. Jedes Mal, wenn du ins Schlafzimmer gehst, siehst du dieses Bett, und gibt dir ein gutes Gefühl, das du dich selbst kümmerst, dass du den Zuhause respektierst, jetzt lass mich dir von einem Trick erzählen, den ich erst nicht glauben wollte, getam Spiegel. In Luxuriösern sind die Spiegel immer, Michellos keine Wasserflicken, keine Streifen, sie glänzen wie neu. Ich dachte immer, das litten teuren Reinigungsmittel, aber nein, litten der Technik. Marguerite sieht mir, sie benutzt ein Mikrofassertuch und warmes Wasser, sonst nichts. Sie taucht das Tuch ins Wasser, ringt gut aus und dann,
wischt sie über den Spiegel, von oben nach unten, in langen Strichen, keine kreisenden, Bugungen, near Gerard Linien, dan nimmt, sie ein Trockens, Mikrofasortuk, undepoliert, den Spiegel nach, wieder von oben, nach unten das, Ergebnis, ist perfekt, kein einziger, Streifen, ich war verbluft, so ein, die ich hat, jahrelang Glasreiniger, benetzet mit, durchschnittlichen, Ergebnissen, ich probierte es, Zuhause AOS, mein Spiegel, sa AOS, wie neu ich, Kant mein, Eigens, Spiegelbild klares Eden, als Zuver, die das, besteren, es kostet nichts, nur Wasser, die ein Mikrofasertalk, seitdem benutzt, ich keinen, Glasreiniger mehr, nur noch dies Method, aber weißt du, was das Wichtigst, ist, was ich in all diesen Häusern gelernt habe. Es ist nicht die Gergs des Hauses. Es ist nicht der Preis der Macbell. Es ist die Absicht, mit der du den Zuhause behandelst, wenn du mit lieb putzt, wenn du mit Sorgfalt die Details beachtest, dann spürt man das, man sieht es, nicht nur, man fühlt es. Ein soberes Zuhause ist nicht nur ein optisches Erlebnis, es ist ein emotionals. Wenn du nach Haus kommst, die Türkling ist sober, wenn du ins Schlafzimmer gehst, das Bett ist perfekt gemacht. Wenn du ins Wohnzimmer kommst, der Teppich hat dies, schönen Linien, dann fühlst du dich anders, du fühlst dich respektiert von dir selbst, für dich selbst. Das ist es, was ich gelernt habe, das mixt dich mit, dir teilen. Du brauchst keine Villa, du brauchst keine teuren Produkt, du brauchst nur ein bisschen Zeit, die Bereitschaft, es anders zu machen, besser zu machen, fang klein, such dir einen Trick aus, den du heute ausprobieren. Vielleicht die farbigen Lippen, oder die Mischung, für die Holzmittel, oder die Art, wie du den Bett machst, fang damit an die Show, wie es sich anfühlt. Ich versprech dir, du wirst den Unterschied bemerken dann, wenn du Lust hast, probier den nächsten Trick, den nächsten, nochen noch wirst du sehen, wie sich den Zuhause verndert, nicht nur optische sondern auch in der Atmosphäre, es wird sich ruhiger entfallen. Denn am Ende geht es, genau darum, lieb zu dir selbst, lieb zu deinem Zuhause, lieb zu den Menschen, die dort, mit dir lieben. Ein soberes Zuhause ist ein KT der Selbstverständlichkeit, es ist ein Art, zu sagen, ich bin es, mir wert, mein Family, ist es, mir wert, dieses Zuhause, ist es mir wert. In einer der letzten Villen, in denen ich arbeitet, sagt die Besitzerin, etwas zu mir, etwas, das ich nie vergessen werde. Sie sagt, dass ihr Zuhause, ihr Refugium, ist, der Ort, an den sie sich zurückzieht, wenn die Welt, draußen zu laut wird, unter the Schulb, behandelt, sie es, mit Respekt, mit Sorgfalt, mit Lieb, ich dacht, darüber noch, dann wurde, mir klar, dass das für uns alle gilt, egal ob wir in einer Villa wohnen, oder in einer kleinen Wohnung, unser Zuhause ist unser Refugium, der Ort, an dem wir unsicher fühlen sollten, an dem wir uns aussuchen können, an dem wir selbst sein können, an dem wir diesen Ort Gott behandeln. Wenn wir ihm Aufmerksamkeit schenken, wenn wir ihn fliegen, dann gibt uns das zurück, umarmt uns, trustet uns, gibt uns Kraft, das ist das Wajet Menis, der Luxuriöser, es ist nicht der Luxus selbst, es ist die Haltung, dass das Zuhause wichtig ist, das es is verdient, das es lieb verdient, und die es Haltung kannst du auch haben, egal wo du wohnst, egal wie groß oder klein dein Zuhause ist. Also, wenn du heute etwas aus diesem Video mitnimmst, dann lass es das sein. Behandle den Zuhause mit Lieb, mit Respekt, mit Aufmerksamkeit, fang mit den kleinen Dingen an, mit einer Türkling, mit einem Lappan, mit einem Teppich an der Schau, wie sich als verndert, denn am Ende ist es nicht das Zuhause, das uns formt, wir sind es, die das Zuhause formen, mit unseren Händen, mit unserer Zeit,
MIT unserilibi, undwen wir das, MIT absichtan, MITs Dan word unser, Zuhause, zuitivos besondrum, zu unserem, refugium, zu unserem sicheran, Huffen, undwen der Diocese video, Jefflin hat du, itivos nützliches für dich mitnehmen contest, Dan mir da, in den Kommentaren, welchen Trick, du sollst ausprobieren, wirst ich, fru mich darauf, von dir zulessen. Lass uns diesen stillen, Luxus, in unser, Zuhause bringen. Schritt für Schritt für Rom, bis zum nächsten Video. Pass Gott auf dich auf, und auf den Denis ist der Ort, der dich heilt, wenn du eis mit lieb, behandelt eis Ort dich mit lieb.